ịbịa n'obodo ọbụla na ibi na ya nọọ iwu bụ ihe eji eme obodo so ọ bụ na ibi n'obodo anya ga-adịrọ n'iwu ahụ ịma na onwe otu ọ dị ị bụrụ ofeke ya onye amụrụ mgbe mmiri wakporo ubi nna ya isi a sị na ndị bụ egbe n'iru ọgụ mmiri mara egbe ndị ji mma wee nọrọ n'iru ọgụ bụ ọnya ka eji kpochapụ obodo ọnya bụ ife bụ alịrị na-egbu Igbo taa ịbịa na ana Igbo oge gboo onye siri ike ara ebi n'oke obodo n'obodo mmadụ ịtọ na-achị obodo na ana Igbo Ochiagha dị Igwe and the Dibia mana the most strategic bụ Dibia. If you are looking for a native doctor, you don't look for a signboard. You look for those he has killed or those he has saved. Ife niile abụcha ihe dị n'ala Igbo wee batazie modern politics nke ekwero ndị Igbo eme. Igbos don't believe in elective democracy for their kingship because that type of position are occupied by those who have been able to exhibit extraordinary prowess to dominate the environment. This is Ndigbo Viva, the digital heritage home to over 70 million Igbos living across the world. I am Ifeanyichukwu Okonkwo, your host. 54,000 viewers have visited here and over 5,650 have subscribed. Thank you for making our partnership with YouTube stronger every day. Now, we must aim for 100,000 viewers and 10,000 subscribers. Subscription is a free and great way for you to support this Igbo project. So hit the like button, subscribe, and invite millions of Igbos across the world to Ndigbo Viva, the digital palace for a global Igbo spirit. Today, we have Dr. Ifeanyichukwu Okonkwo, Onwa Nnobi, brilliant legal mind, advocate of public order, and a great lover of authentic Igbo persona. Ifeanyichukwu Okonkwo insists that the traditional Igbo political system is classic, reliable, and effective. The political failure of the Igbo people in Nigeria, and indeed across the world, is rooted in present-day Igbo failure to modernize and carry forward with confidence what our ancestors got right. Let us welcome him to Ndigbo Viva. Today is another outstanding day in Ndigbo Viva. We have an icon of Igbo land, Dr. Ifeanyichukwu Onwa Nnobi. You're welcome, sir. Thank you, sir. Whenever we have people like you here, I get very excited because you're a man who has torn apart the legal system of Nigeria. You are also someone who has gone across the politics of specifically Nigeria and Anambra State and across. You understand what's going on in politics. And you have a great love for the rights of Igbo people, especially the liberation of the basic community. You're welcome to Ndigbo Viva. Thank you, sir. No, Onwa. You're welcome. Onwa. Well, you're welcome. Welcome once more to Ndigbo Viva. Ọ na-abụ mfụ ọgbọ m ka m na-azọrị m ọkpa dike. Onye ha bụ wisdom. Ọpụta ife adị ana m azọrọ gị ọkpa dike n'ụtụtụ a. Daalụ Onwa, daalụ. Okay, so viewers, the reason I ji kpọta Onwa ka ọ bịa ebe a bụ na nkata mụ na aghọtara m na ịbịa n'obodo ọbụla na ibi na ya nọọ iwu bụ ihe eji eme obodo. So ọ bụ na ibi n'obodo ma anya ga-adịrọ n'iwu ahụ ịma na onwe otu ọ dị. Ị bụrụ ofeke. Ị bụrụ ofeke. Ofeke. Ya onye amụrụ mgbe mmiri wakporo ubi nna ya. Isi
ana mara mgbe ekere kwa ụkwa nke a bụzi mara mgbe ekere nke a bụzi universal ya na asị na ofe ka a mụrụ mgbe ekere nkwa ụka iji wee nyelụ ndị na-anya anya ka aghọtakwa onye nọ n'ebe ebe a ịma na ọ na-eme abịa na Naịjirịa achọ ime mmadụ nnukwu lọya asị na ọ ya eje Supreme Court kpee ikpe ebe a ugboro ole ka a sị na onye ahụ eji ihe eji abụ nnukwu lọya advocate na Naịjirịa abụrụ na ịma akwụkwọ ọ ndị gọọmenti ya bụ ihe ebidoro na ndị chịbụrụ anyị a na-akpọ Queen's Council ọ bụrụ na megide eze nye ntụliaka asịsị ka ede ya afa n'ihi eso na ndị na-ekperi ya ikpe ọ bụrụ na ichi ọzọ lọ ọ bụrụ na ịmaka akwụkwọ na ọ na-ịmaka lọ maka ọ na obodo oyibo ka a na-eje anata ya bụ ikike anyị dozizie nke Nigeria wee na-akpọzie Senior Advocate of Nigeria tupu ị bụrụ senior advocate ihe ekpe ikpe n'obere ụlọ ikpe ihe ekpe ikpe ihe dịka ikpe ise n'obere ụlọ ikpe high court bụ nke steeti ma nke federal ihe ekpe ihe dịka ugboro ịnọ ma ise n'ebe akwa a na-akpọ nke a Court of Appeal ya ebe ya asị nke ekpere na ana na ikwere wee jee n'elu egbefu bịazie na nke a na-akpọ Supreme Court gaa nke kachasị nke ekperuzie ya ebe ahụ ịnazie ịtabachighị ụta na ọ bụrụ na ịdara nọọ ka esi nerechi anya bụ ihe ihe enwe ihe dịka ugboro ịtọ inwezie ndị nọ n'ụlọ ndị ọkaikpe dere akwụkwọ sị na ha amaghị na ịbụ ezigbo mmadụ na ịra anụ ọgụ n'ụlọ ikpe na ha amaghị na ọ bụrụ ịnọkọta ekwu jọji kwuo okwu ịbarịa mba buru akpa gị pụọ so n'ịbụ ezigbo mmadụ so na enenesizi ihe ahụ eje mmalụ ka na ndị mazi mmadụ maka ọ bụrụ na wee tụ ọzọ na Chief Justice si Nigeria bụ ya bụ ya na ndị otu ya anọkọ ọsị ọ dị mma maka ya ndị agụụ abịa n'ụlọ ikpe nke obere ahụ nke High Court bụrụ one ka ijego more than 40 more than 40 times nwekwuo about 20 something pending okay wee 20 something cases aka ga-ekpe mụ na ha na-eme na okay so ya gba ya na nwere at least 60 cases na that court level ịbịakwuo na Court of Appeal ekpego more than 40 na Court of Appeal abịakwa na Supreme Court one ka ijego ekpego m 32 a report ifugo dị na law report enwere m 22 now pending na Supreme Court na pending then ndị ikpego since 2010 ndị ikpegokwa na ekpe adị ole the 32 ndị nke ekpegoro kpebie ihe anyị ga-akpata ata bụ citizenship Nigeria ndị Igbo na politics ndị Igbo na-eme na Nigeria ọ politics ofeke ọkọ citizenship ofeke anya ndị Igbo ha dịkwa n'iwu Nigeria ha na-enekwa iwu Nigeria anya ha ejikwa iwu Nigeria eme ihe ka ọ na ha enweghị ike ijide iwu Nigeria ka o mere ihe ha ji bụrụ ndị Nigeria. What is the relationship between ndị Igbo and the laws, constitution, citizenship, courts in Igbo land? O nwere etu ndị Igbo be anyị si ekwu okwu a sị na ndị bụ egbe n'iru ọgụ mmiri mara egbe ndị ji mma wee nọrọ n'iru ọgụ. Okay, na mmiri mara egbe maka na mgbe a bụ ntụ egbe ka a na-eji eti were agba nwere agịrị ya mgbọ so na mmiri mara ndị bụ egbe ndị bụ mma wee nọrọ n'iru ọgụ ọnya ka eji kpochapụ obodo. Wow. Na mmiri mara ndị bụ egbe ndị ji mma wee nọrọ n'iru ọgụ ọnya bụ ife bụ alịrị na-egbu Igbo taa. Wow. Alịrị na-egbu anyị bụ na ndị suppose ịbịa na ana Igbo oge gboo
onye siri ike ara ebi n'oke obodo n'obodo. Okay. Onye siri ike na-ebi n'oke obodo n'obodo. Maka na onye ka eji asị na mmadụ bụ ochendo. Okay. Ochendo abụrụ na ịbụ onye isi ụka. Onye siri ike ya ama mgbe o tie mkpụkpọ ma o nwee ife mebelụnụ, onye ya eme ka ndị nọ n'ụlọ marụ, maka na ọ na-ebi n'etiti obodo na obodo ọzọ. So onwe ka esi ebi a na-akpọ ya onye bi na boundary. Onye bi na boundary. Obi n'oke obodo. Ọ bụ na isiri ike ime anwa ebe a tọrọva bụ ndị mmadụ. So na onye abụgodu local politics etu anyị si bido. Okay, at the foundation of Igbo society, na Igbo local politics is a game of strength. Mmadụ ịtọ na-achị obodo n'ala Igbo. Mmadụ ịtọ. Mmadụ ịtọ. Gwa maka ya. Ọzọ bụ eze. Eze. Ọzọ bụ Ochiagha. Ochiagha. Ọzọ bụ Dibia. Dibia. Wow. Na mmadụ ịtọ na-achị obodo n'ala Igbo. Eze. Ochiagha. Eze bụ na onye isi obodo. Eze bụ ya bụ eze abụọkwa onye isi ọzọ. Onye isi obodo. Onye isi ya bụ onye ewepụtara ya na ndị nze, ndị ichie, ndị nze na-achị obodo. Ndị ichie na-achị obodo. More like first among equals. Then onye nke abụọ bụ Ochiagha. Ochiagha bụ onye dị strong. Onye aka njikwa na onye ya ebi n'etiti obodo, ebe obodo na obodo ọzọ gbara, bụ onye siri ike. Okay. Kedu the qualities onye siri ike na Igbo? Ofu ka bụ na ịma anụ ofu nwaanyị. Maka enidiri mmadụ, enidiri population. Ị ga-akwa nnukwu ngwuru. Ị ga-enwe large compound and many wives. And then bụrụ onye na-akọta ugbo. Okay, that is huge farmer. Bụrụkwa onye na-anabata ndị mmadụ. Okay, so ya na-esi oriri. Okay, so ị ga-adị wealthy. Iwu. Then ị ga-abụkwa a philanthropist. Onye na-anabata ndị mmadụ si oriri. Onye abụ Ochiagha. Maka na ikwụsị ya obodo ekwe. Okay. Mana the most strategic bụ Dibia. Dibia. Maka Dibia ka a na-eji ajụ ase. Ife ọya aga. Okay. Ma na ọma aga. Okay. Obodo a na-eme ife na aja jụ ase. Okay. So mmadụ ịtọ a na-achị obodo. So without consulting the divine, ndị Igbo adịghị eme anything. Maka na ọ ya agwa sị na o nwere mbọsị obodo ji eme ụfọdụ ihe. Enwere obodo mbọsị dị etu asịrị na ara enyi mmadụ. Okay. Mbọsị ya. Enwere ụbọchị dị etu asịrị na ejiri eje akpọta nwaanyị. Ife niile abụcha ihe dị n'ala Igbo wee batazie modern politics nke ekwero ndị Igbo eme. Ọ fịara anyị nnukwu arụ. Modern politics na ọfịa ndị Igbo arụ. O kwere anyị eme because na modern politics na Igbo chefuziri ka anyị si ahọ mmadụ. Anyị na-asị na mmadụ bụ okwuru ọra. Onye ya eje nọchi anya mmadụ. Enwere onye Chukwu na-enye ife, onwe mmụta, na-echeta ife, na-asọpụrụ ndị mbụ na ndị egede. Nwere ike ije mee presentment of the issues. A na-eje bee kpọọ ọnya. Si anya jebe okwu, ya rapụ ihe gbasanyere ịkọ ugbo n'obodo ya kọrọ ya ugbo. Wow, that is ihe ikwuru kịta dịkwa very very important. Achọrọ m ka ịgakwa through it again. Ka o wee baa onye ọbụla n'isi. Maka ụmụ anyị ndị nọ n'obodo ndị ọzọ. Ihe anyị kwuru. Maka onye a na-ewepụta the qualities ọ na-enwe. Ọ dị mkpa ka anyị kwukwu ya again. And achọrọ m ikwucha ya n'Igbo ekwuo ya n'oyibo. Maka na anyị nwere ụmụ anyị nọkwa na obodo ndị ọzọ gasị. Anyị chọrọ ka anyị na-erichi. Ụfọdụ n'ime ha amụtacha Igbo. So mana ha na-abịazi na chanel anyị anụwa na-ege ntị ka ama ihe ha ga-amụta. In Igbo parlance, yes, there are three main important people in the leadership strata of the community. The first is the king or Igwe. Okay. The next person is
the warlord or the Ochiagha is the man who can command the youths, can command and mobilize men and material. Yeah. The next one is the chief priest, or what we now call the Dibia. The Dibia. The person who connects with the spiritual world. Yes, these are the three people that are responsible for the leadership in Igbo community from time immemorial. Okay, good. So, and I wanted to know, what are the qualities? Onye bụ Igwe eze, kere ụdị mmadụ ndị Igbo, kere otu ndị Igbo si ekweta na onye a bụ Igwe, onye a bụ eze. Igbos don't believe in elective democracy for their kingship, because that type of position are occupied by those who have been able to exhibit extraordinary prowess to dominate the environment. They don't share power. The plebeians have no power to nominate them or come and vote. They rule for life. And the dynasty is recognized based on the gang he's been able to assemble as the people that will always enthrone or find a replacement. Okay, so abịa na Igbo, kedu ndị ọ na just na-ekwu ya n'Igbo kịta? Kedu the kind of people? Ndị Igbo enwere mgbe anyị na-eji eme demokrasi wee nweta igwe. Ibe ni na-abụ ife obodo ji ghasa. Ndị nze na ọzọ ka kedu ndị na-agbakọ na West Nile Abes? Ịbịa dịka ndị agbata obi anyị ụfọdụ anaghị akpọ ya na-enwe ruling council, ruling houses. Ndị ha na eze dị nwere obodo. Ndị a bụ ndị na-anọrụ kwuo ka ha esi na-ekenya bụ anya efi among themselves, excluding the weaklings in the community. So ndị Igbo anyị abụbụrụ ndị na-echibe eze, anyị na-enwe ndị na-adominate obodo. Oge anyị na-etolite enwere ndị na-eyi obodo egwu. Anyị na-anụba mgbe ha sị Edọf Obosi mụnwa so n'akụkụ Ọnịcha. Ijekwa n'ebe ijekwa ifuo. So nwa Iboko n'akụkụ Abakaliki, ndị tax bụ ebe o welfa. So ụdị Ochiagha anụnwa ka ị yabụ megide obodo asị gị ka anyị zụbazie afịa beghị udo dị. Okay. So that is the way those kind of leadership emerge in Igbo land. Mana Ochiagha bụ onye nwere ike na-eme ife siri ike. Ochiagha bụ onye na-apụta mgba. O nwere ndị otu. Ochiagha bụ ndị nwere ike anyị na-asị na enwere agada gbachiri ụzọ gbachie ọhịa. Agada gbachiri ụzọ gbachie ọhịa. Maka ịgbachi ụzọ esi ọfịa na ị ga-agbachi the two. Ị na-agbachi the two. Onye si na ya na-aza agada gbachiri ụzọ mana ọ mụrụ the full. Ọ mụrụ the full distance. Ị ga-agbachi ụzọ gbachie ọfịa. So nobody will escape. Igbo amakakwa nọ na-afọzi mmadụ. So such people that are able to control fully the territory, batabe dọkpụrụ ada si na ya anụ ịgbaba egwu. By force. Maka na enweghị ife ihe emenwe ọha ka ọ na-emegide abụrụ Ochiagha asịzie ndịkọ. Eze asịzie na ihe mere bụ na onye ya na-anọzobe maka na eze achọrọ onye ya anụso ọgụ. Abụrụzie Ochiagha. Mana the chief priest, the Dibia, is the person who can look, and mainly they are traditional medicine people. They used to give medication, they cure illnesses, and they don't have signboard. That's one remarkable thing about them. Is those they have been able to cure, or those that they have been able to maim, that will now be their CV. If you are looking for a native doctor, you don't look for a signboard. You look for those he has killed or those he has saved. So these are the criteria. So Igbos have never been weaklings. They don't recognize a weak man. So it's unfortunate that
Christianity have come and watered down some of our culture. Because when you have a weak person around, they usually send him for trade mission, and that's the slave trade. Yes. And they can always give you away as somebody, useless somebody. So they had the doctrine of constituency interest is a doctrine that will enable any person who wants to come into the line of political leadership must satisfy, because the recruitment process starts from there. Okay. So we lost that recruitment link. So the issue is that there is between in Igbo politics, what you're saying is that there is a disconnect between political actors and constituency interests. Yes. So one of the greatest problems we have now is that if you want to seek power, the people who are in a position to mobilize to have a constituency will be aloof and be waiting for you to come and consult them. You see? Instead of seizing the opportunity for us to... So what you're saying is that those who are controlling our constituency, that wasn't how the Ochiaghas and the Ndigbo, the constituency, the Ochiagha and Dibia. Instead of understanding, not their job, to get up. To bring the doctrine upon which the politics is based. What is the interest? Are you going there to become a minister? Or are you going there to work with the program that will uplift and reduce poverty in your constituency? The modern politics in Nigeria was started by Azikiwe. You remember when Azikiwe returned, he did not come to settle down in Enugu. The first thing he did was to look for people that will enable us, people that can help him pursue his vision. He was able to gather them. Some of the people in Onitsha, PNOKK, people like Chukura, these were the people that are emboldened, that can come close. They were not educated, but they were the foundation. And he was able to align himself with the Mbadiwes. Okay. And he was able to gather some of those young people, like Akweke Nwaforis, all so that they can go to America and get education and come back, while he will go to Ghana and now be assembling and all this thing. So this was how he been able to assemble those people. But one basic thing they lacked was that they forgot constituency interest. They forgot constituency interest. And that is why we have all been going around and saying that when Igbo man is in power, he doesn't help anybody. So it happened when we had the opportunity of the NPN and NPP trying to work together, which was against the philosophy of the military that gave power. Because that was, NPP was an Igbo-based machine, and NPN was northern-based machine. But the military hierarchy did not want the Igbos to partake in the new Nigeria they were creating. It's a chemistry that you really have to look well. So Zig and the leadership of NPN, Makama Bida and the rest of them, were more interested in offices instead of constituency. Oh my God. So they now had people becoming speaker, the great man later, Umezu, without a program. Wow. We had speaker. We had people who were in the parliament. We had ministers, but no constituency interest. There's no fusion. So if they had their own agenda, they would have placed that agenda as a program
in the political merger they were able to create, because we lost the web of Igbo leadership. Wow. That web is the three people that control the community. Yes. Sits down, sets the agenda, and then determine the person who will carry it. If they will bring you out, that is the godfatherism. Yes. Not godfather to go and give account to one plebeian somewhere who is the godfather. Wow. So this is one basic thing that we need to re-engineer. Wow. Now, please, this is so important. So I'll give you a further example. Let me put the question. The question is that what I understand is at the base, which is the constituency, is not the office. Is the program which you want to achieve with the office. Okay. We had men every time. In your administration with Jonathan, I will also hit you. Go ahead. Igbos were the people in the kitchen cabinet. Yes. No program. They were more interested in secretary to government, minister of finance, minister of this, minister of that. But what is in there for the people? Ndigbo turinu si na mma eji gbuo anụ n'ọbara na-emetụ ya. So there was nothing for the people. What is the agenda that government will execute? And then it will favor you. Not Niger Bridge. Niger Bridge did not. It's causing erosion. If they had agreed to put rail, it would have become an Igbo agenda. Okay, so because this is very important. I mean, myself as a person who occurred, I occurred. Because that's the way I will put it. I have no link with any constituency. I had no link with any constituency at all. That's why God is using you. Yeah, because when I sit back and I think about it, there was nothing. I was just a young man drilling through the Niger Delta, trying to solve problems there. And I met Goodluck Jonathan as deputy governor. He became governor, we became friends. And from there, I saw myself at the federation. And then when we were getting to the federation, the Igbo issues started coming up. Who would tell me, Igbo? I was wondering, what do they want me to do? So it is important. This issue you've raised now hits me hard in the sense that there was no constituency. Nothing for... When you look at the Ohaneze today, as it's presently constituted, there's no focus. What is the agenda? How do you recruit men and women who will look at the tripod of the Igbo selection process, the Ochiagha, the Igbo, and the Dibia, of making sure that those who will represent our precincts will go and pursue the agenda, not necessarily to go and pursue personal and become minister and go and amass wealth. That is one thing that is lacking. The relationship between, because you harped on it, that instead of those custodians of the constituency throwing up a person, they sit back and want to be consulted. So now, if you go and can you explore that? Can you explore that part? You go and for example, some of these rich brothers we have, I look at them as Ofeke. Because Ofeke is the defining issue. Yes. When you see a good player, you have a responsibility to make sure that he gets into a club. Yeah. Yes. If you have emerged as a rich man in your community, you must put yourself in the spectrum of either the Ochiagha, the Igbo, and the Dibia. So those three spaces you have to come in as one. You are not going to Igbos don't have philanthropists. It's not. I want you to underline this point very well. Giving rice and giving yam to people. No. It means nothing. No. You have to be interested in who succeeds you. Yes. You have to be interested in the culture, dynamics of the community, that it remains unadulterated. Yes. How do you do that? My dear viewers,
After listening to Dr. Ifeanyichukwu Okonkwo, Onwa Nnobi, let us now go to the comment section and discuss the following takeaways he has given to us. 1. Politics is a fundamental and serious matter of survival in traditional Igbo society. Igbo ancestors never played with their politics. 2. In traditional Igbo society, politics is not for everybody. Politics is reserved for the best in the Igbo society and only applied in the pursuit of the common good, never for individual interest. Igbo politics is democratic, but not elective. Men and women rise to power through absolute merit bestowed by publicly transparent consensus. Political leadership in Igbo society is built around 3 positions: Dibia, Ochiagha, and Eze. The Dibia is a theodozak, a ritually sanctioned prophetic authority that interprets divine and cosmological truth to guide leadership and collective action. The Dibia upholds social prosperity and moral order and restrains autocratic or illegitimate power. He does not exercise direct political or military rule, but the Dibia must always be consulted. Ochiagha is a Udozak, a leader whose authority rests on the convergence of economic capacity, military competence, and explicit public approval. His authority is based on the Igbo principle that power is valid only when socially sanctioned. The Ochiagha may not initiate political action, but he has to agree for it to go forward. Eze is a proto-hegemon, a respected leader selected from among titled elders who stands at the first among equals. He helps to unify other leaders, preserve tradition and continuity, while offering moral guidance without ruling by force or holding executive power. It is the Eze that initiates and approves political action. Dr. Ifeanyichukwu insists that since Igbo politics, under the influence of Christianity and British domination, lost the dynamics of the tripod of Dibia, Ochiagha, and Eze, Ndigbo have never found their bearing in politics. Igbo politics have been drowning in an era of ofeke, personal interest, and visionless display of wealth and power. Dr. Ifeanyichukwu calls on Ndigbo to do the following. 1. Restore a politics where power serves the people. Politics where morality restrains power. Politics where unity sustains society. He calls on Ndigbo to insist that no authority is legitimate without public approval, and no leadership is worthy unless it serves the common good. He reminds Ndigbo that strength without consent is not leadership. Wealth without service is not authority. Titles without accountability are empty. From us at Ndigbo Viva, the digital palace of a global Igbo spirit, we urge you to demand leaders who lead with the people, leaders who accept moral restraint and build unity, not leaders who chase personal power. So go to the comment section, give your opinions, and send questions on how Ndigbo can go back to our politics. Join us to discuss the how in our next episode with Dr. Ifeanyichukwu Okonkwo. Never forget to call upon the millions of Igbos worldwide to come and drink from this fountain of Igbo wisdom. Like, comment, share, and subscribe. Let's go to 100,000 views and 10,000 subscribers. See you in our next episode.